Okay. Concentrate. Up till now, what we have studied, different testing methods, right? That are used for the combinational logic testing and sequential logic testing. And in the combinational logic testing, there are three major techniques or methods that are used: random test, then path synthesization, and fault model, or you can say it's a stuck at fault model, one and the same thing. That is about the combinational logic testing. Regarding sequential logic testing, what methods we prefer? What methods that we prefer? uh, Boundary scan, that we will discuss now. Then built-in self-test, that is the nowadays it is most common used method, because uh, when you are what we can manufacturing the IC or particular any chip, target board or ASIC, you can say anything with the help of FPGA, CPLD, microprocessor, microcontroller, anything, any IC and its peripheral, that particular whenever you are manufacturing any chip or that ASIC, application specific integrated circuit. So there is always that bits facility, that means that built-in self-test facility is always there in that chip, so you need not to go for any additional hardware. Okay, that built-in self-test will take care of the testing, and whenever there is a fault, it will, with the help of that built-in self-test, you can easily rectify that fault. Okay, so nowadays built-in self-test and JTAG code, boundary scan testing, these are the most widely and commonly used techniques that are available nowadays. Okay, so now the last technique in that is a boundary scan test. Now we will discuss about this boundary scan technique. Now what is this boundary scan techniques? So this technique involves the scan part and self-testing methods, right? So in this boundary scan test, this particular technique involves the scan part test as well as the self-testing method. That means it has that built-in self-test facility also, as well as scan part test facility also. And this used to resolve the problems associated with the testing of boards carrying VLSI circuits and on surface mounted devices, that is SMD, on surface mounted devices. That means on a particular PCB there are a number of designs and number of ICs, right? And that particular board is known as on circuit mounted devices. So particularly this technique is used to resolve the problems associated with the boards carrying the VLSI circuits, that means the ASIC. In a simple way, you can say ASIC. Then on circuit mounted devices, SMDs, then printed circuit boards, PCBs, right? So these are the, and again, many more complex and dense designs, right? So this boundary scan techniques is mostly used, right, to resolve the problems or to test the different circuitry. For example, different complex and densely what we can say dense hardware such as ASICs, VLSI designs, SMDs, PCBs, and many more, right? So these boundary scan techniques enable us for the easy and fast testing methods for such a complex and dense designs, right? That designs may be anything. It may be a any VLSI circuit made up of different FPGA, CPLDs, right? And or it may be a simple your ARM circuit board, or it may be a simple your PIC IC board, then microprocessor, microcontroller, anything, any circuit which has densely designed components, and it's a complex circuit with different peripherals attached there, different ports are there, different what we can say ICs are there, anything, any complex circuit board, right? Which is densely what we can say densely manufactured, means there is a bulk number of different peripherals on the same board. So for that purpose,
this boundary scan test is very useful and accurate as well as fast technique to design the fast technique to test such a complex and dense designs. Okay, so this is the basic purpose of having these boundary scan techniques. Now, what is this boundary scan standards that we will discuss? Okay, what is this boundary scan standards? To actually better solve this problem of the board level testing, right, which has several DFT standards and what we can say several what we can say in uh, thousands of ICs and different small electronic components are there on such a board. So basically, to solve the problems of board level testing, right, several DFT standards that has been used and that are currently being developed. बरोबर आहे. असे बोर्ड टेस्ट करण्यासाठी बरोबर आहे हा पर्टिक्युलर बाउंड्री स्कॅन टेस्ट स्टँडर्ड हे डेव्हलप करण्यात आलेलं आहे. बरोबर आहे. कॉम्प्लेक्स आणि डेन्सली मॅन्युफॅक्चर्ड VLSI बोर्ड किंवा नॉट ओनली VLSI एनिथिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हे चेक करण्यासाठी किंवा टेस्ट करण्यासाठी हे बाउंड्री स्कॅन स्टँडर्ड हे डेव्हलप करण्यात आलेलं आहे. राईट. And the primary goal of this proposed standard is to ensure that chips of LSI, that means large integrated circuits, and VLSI, that means very high speed integrated circuit, this complexity contain a common denominator of DFT circuitry that will make the test development and the testing of the board, right, which contains these chips are significantly more effective and less costly. बरोबर आहे. म्हणजे एक टार्गेट बोर्ड जर का तुम्हाला अख्खाच्या अख्खा चेक करायचा असेल तर त्यासाठी जर का तुम्ही अशा काय म्हणतात ते इंडिव्हिज्युअल मेथड्स वापरत गेल्या टू पर्टिक्युलर चेक दॅट वन IC, then the job becomes very tedious and time consuming. You should not go for that way. Then what is the solution? These boundary scan standards have been developed to check the target boards or what we can say such a complex digital boards, right, and you should go for this boundary scan test. Now these boundary scan standards are mainly contain this JTAG. What is long form of JTAG? Joint Test Action Group. Joint Test Action Group, right? So this what we can say initial standards are JTAG. Then the first standard of this boundary scan, that means the JTAG, has been developed in 1988, right, by the VHSIC Element Test and Maintenance Company. Then its next version, it is developed in 1987, and now the final, that is IEEE 11.1 JTAG standard, it is now being used and it is recently developed in some 2005 or 2006. म्हणजे आता जे आपण JTAG स्टँडर्ड वापरतो दॅट इज JTAG 11 पॉइंट समथिंग, सध्याचं 11th व्हर्जन आहे JTAGचं आता जे वापरतात ते सगळीकडे, आणि आता हे रिसेंटली डेव्हलप झालेलं व्हर्जन आहे. बरोबर आहे. सिमिलरली जसं व्हॉट वी कॅन से EDA टूल्स जसे जसे डेव्हलप होत गेले सिमिलरली, बट व्हेन इट इज फर्स्टली प्रपोज in 1988 the first JTAG standard was developed. 1988 साली हे पहिलं JTAG स्टँडर्ड डेव्हलप केलं गेलं. त्यानंतर ते फ्रिक्वेंटली मॉडिफाय आणि अपग्रेड होत गेलं आणि आता करंटली JTAG 11.1 त्याचा आपण स्टँडर्ड वापरतोय. राईट. नाउ we will discuss how actually this boundary scan test will work, right? So this boundary scan test technique is using the scan path methodology. ते आपण पाहिलं, right? This uses the scan path methodology or scan path technique involving different digital services, right? Different shift registers, that means flip-flop you can say, then different pins and different internal logic. Now what is purpose of using that shift register? This shift register can use to control and observe the signal values present at each input and output pins and that are connected together in a serial fashion to form a data register chain, right? So this purpose of having the register is to
ऍक्च्युली स्टोअर द इनपुट डेटा अँड टू गेट द आउटपुट डेटा. बरोबर आहे. आपण ते स्कॅन पाथ मध्ये पाहिलं की नाही, स्कॅन इन नंतर स्कॅन आउट. म्हणजे स्कॅन इन म्हणजे काय, तुम्ही तो डेटा इनपुट करता, आणि स्कॅन आउट पासून यू आर ऍक्च्युअली ऑब्झर्विंग द डेटा, अँड फ्रॉम दॅट ऑब्झर्वेशन you can come to the conclusion whether there is a fault or it is a faultless circuit. बरोबर आहे. बाउंड्री स्कॅन म्हणजे काही वेगळं सर्किट नाहीये, ते एक फक्त स्टँडर्ड डेव्हलप केलेलं आहे. राईट. म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हलप केलं म्हणजे काय, इट हॅज सम रूल्स हाऊ टू गो फॉर द what we can say checking of particular or testing of the particular digital target board, right? So this standard is developed. Okay, now when that first standard is developed in 1988, and now till date it is continuously upgrading and advancing. So that is about the boundary scan. म्हणजे बाउंड्री स्कॅन आणि जेटॅक हे एकच आहे, लक्षात घ्यायचं. किंवा बाउंड्री स्कॅन स्टँडर्ड म्हणजे जेटॅक स्टँडर्ड, त्यामुळे दोन्ही कन्फ्युज व्हायचं नाही. राईट. सो and this scan part testing technique is uses the ATPG. What is ATPG? Automatic test pattern generator, right? So these test sets are generated by the ATPG, and it is scanned into this boundary scan register through the scan input port, and the test stimuli are applied parallel. Circuit response can be captured in the parallel by the boundary scan register connected between the internal logic and the output pins, and scanned out through the scan out port. Each boundary scan registers act like a bed nail of the test point. म्हणजे थोडक्यात अरेंजमेंट कशी असते, प्रत्येक सर्किटच्या सराउंडिंगला, राईट, प्रत्येक सर्किटच्या सराउंडिंगला बाउंड्री स्कॅन रजिस्टर्स कनेक्ट केलेले असतात. मग हे बाउंड्री स्कॅन रजिस्टर्स म्हणजे काय असतात, फ्लिपफ्लॉप्स असतात, की जे आपण स्कॅन पाथ मध्ये पाहिलं. स्कॅन पाथ मध्ये जे फ्लिपफ्लॉप्स असतात इंटरनल, की ज्याला आपण इनेबल डिसेबल करतो, दॅट आर ऍक्च्युअली ऍक्टिंग ॲज दॅट बाउंड्री स्कॅन रजिस्टर्स. मग तुम्ही ऍक्च्युअली वर्किंग कसं करता, सिमिलरली स्कॅन पाथला करतो तसं त्या बाउंड्री स्कॅनला रजिस्टर्स इनेबल करायचे. त्यामुळे स्कॅन मोड मध्ये जायचं, इनपुट द स्कॅनिंग डेटा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन अगेन डिसेबल द स्कॅन मोड. Okay, provide the clock pulse, and third step is again enable the scan mode and check the output data, scan out data. In the similar fashion, this boundary scan test using the scan methodology is implemented. सेम फॅशन मध्ये बाउंड्री स्कॅन टेस्टच स्कॅन मेथडॉलॉजी टेक्निक वापरतं, की जे आपण शिकलेलो आहे ऑलरेडी. सो दिस इज अबाउट दिस बाउंड्री स्कॅन टेक्निक, और यू कॅन सिम्पली से जेटॅक टेक्निक. And how it is carried out? Using that JTAG port. जे JTAG port दिलेलं असतं, that is nothing but that boundary scan. त्या JTAG ला तुम्ही ती JTAG केबल कनेक्ट केली तुमच्या त्या बोर्डला आणि पीसी ला, थ्रो इन अ सिंपल व्हॉट वी कॅन से युअर पीसी, or with the help of your simple JTAG port, you can test that circuitly randomly. Need not to go for any external hardware. तुम्हाला एक्सटर्नल कुठल्या ऍडिशनल टेस्टिंग सर्किटची गरज नाही, फक्त एक जेटॅक केबल लागणार आहे तुम्हाला, बिकॉज जेटॅक पोर्ट इज ऑलरेडी प्रोव्हाइडेड देअर. सो यू जस्ट कनेक्ट दॅट केबल टू द बोर्ड अँड टू युअर व्हॉट वी कॅन से चेकिंग डिव्हाइस, और इन द केस युअर पीसी, यू आर चेकिंग इट अँड सिम्पली टेस्ट द सर्किट युझिंग दॅट बाउंड्री स्कॅन टेक्निक. तुमच्या पीसी वरनं तुम्ही तो स्कॅनिंग डेटा द्या, बरोबर आहे, ती स्कॅन मोड इनेबल करा, and you are getting the scan out in your PC. So simply with the help of simple JTAG cable, you can test that entire board, कितीही complex असू द्या. With the help of this boundary scan, you can check that any complex and dense circuit board or VLSI circuit, any complex. So this is about the boundary scan testing. Okay, now what are the advantages of this boundary scan testing that we will discuss. So first and very important advantage is no need for complex tester in PCB testing. Right, एक कुठल्याही कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग सर्किटची गरज नाही. सेकंड advantage is the test engineers work is simplified and efficient. जो ते टेस्टिंग करतो आहे त्याचं काम सोपं झालं. कसं, त्याला फक्त एक जेटॅग केबल कनेक्ट करायचे आहे आणि स्कॅनिंग डेटा द्यायचा, स्कॅन आउट डेटा ऑब्झर्व करायचा. दिस इज द ओनली थिंग, राईट, दॅट ATPG विल टेक केअर ऑफ द टेस्ट पॅटर्न जनरेशन.
ऑटोमॅटिक टेस्ट पॅटर्न जनरेशन जे आहे त्या स्कॅन मेथडॉलॉजी मध्ये ते रॅन्डमली टेस्ट वेक्टर्स जनरेट करत राहणार, राईट. सो दिस इज अबाउट द very simple and efficient method of testing. So what we can say, testing engineer's job becomes very easy, right? Then what is the next advantage? The time spent on the test pattern generation and application is reduced. But obvious, जर का टेस्ट पॅटर्न ऑटोमॅटिक जनरेट होत आहेत तर तुम्हाला त्याच्यासाठी टाइम स्पेंड करावा लागणारच नाही, बिकॉज द टेस्ट पॅटर्न जनरेशन इज ऑटोमॅटिक. So you need not to take care of that. It will generate automatically. What is your job is to just give the scan in data and check the scan out data. That is the only your job as a testing person. Okay. And the last and very what we can say useful advantage is fault coverage is increased. Fault coverage is increased म्हणजे काय? With what we can say a very small number of scan in and scan out observations, you can detect a large number of faults. म्हणजे कमीत कमी इनपुट मध्ये जास्तीत जास्त आउटपुट. फॉर एक्झाम्पल, you need not to go for what we can say a very tedious and very long time the testing. With what we can say a simple and very what we can say less number of scanning and test pattern test vectors, you can check and you can test the maximum circuits on that target board. म्हणजे कमीत कमी टेस्ट वेक्टर मध्ये जास्तीत जास्त सर्किट टेस्ट होऊन निघते. दिस इज द biggest advantage of this boundary scan technique. Okay, so this is about the boundary scan test. Okay, now the next part is we supposed to discuss some test benches. So already this part we have discussed here when I have demonstrated you the what we can say that practical test bench आपण कसे लिहितो, या डिफाईन स्टिम्युलस प्रोसेस नंतर आपण टेस्ट बेंच लिहितो. फॉर एक्झाम्पल, दिस टेस्ट बेंच इज फॉर द what we can say checking the number or comparing the comparator. This is the test bench for the comparator. म्हणजे इथे हा एक 4 बीटचा नंबर आहे, इथे हा दुसरा 4 बीटचा नंबर आहे, and you have to compare this, right? And how you can able to get the output on the simulation window. आठवतंय का नाही आपण कसे टेस्ट बेंच लिहिले होते? वी हॅव रिटन द टेस्ट केसेस अँड आफ्टर what we can say simulating that, we are observing the waveforms and we have to tally that yes, whatever the input or whatever the test process or test stimuli that we have written, whether we are getting the proper output or not, हे आपण असं बघत होतो. हो, इट इज अबाउट द टेस्ट बेंच. हे ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. तुम्हाला जर का सपोज अजून टेस्ट बेंच जर का समजला नसेल तर आफ्टर what we can say end of the syllabus, again I will demonstrate you with that IAC simulator. Again we will execute their couple of programs. Okay, VHDL programs आपण तिथे अजून एक 2-4 एक्झिक्यूट करून तुम्हाला दाखवतो, so that you will get the clear idea about the VHDL code and the test bench. Okay, इथे फक्त टेस्ट बेंच म्हणजे काय, तर त्याचा आपण टेस्ट बेंच कोड तो आपण तेव्हा पण लिहिला होता ह्याच्यासाठी फुल ॲडर साठी अँड फॉर द कंपॅरेटर, राईट. जे आपण VHDL टेस्ट बेंच मॉड्यूल सिलेक्ट केलं होतं का नाही, दॅट इज नथिंग बट द टेस्ट बेंच कोड. टेस्ट बेंच मॉडेल म्हणजेच तो तुमचा टेस्ट बेंच कोड असतो. म्हणजे त्याच्यात जेव्हा तुम्ही टेस्ट सिम्युला ऍड करता, तो एंटायर कोड विज युअर टेस्ट बेंच कोड. सो दॅट इज वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राईट. So this is the test bench code for comparator. Then this is the again test bench code for comparator. बरोबर आहे. तुम्ही हे असं इनपुट देत होता, हा तुमचा मेन टेस्ट बेंच कोड आहे. इथे आपण काय केलंय, a इज इक्वल टू इनपुट आहे, इट्स अ 2 bit 1 down to 0. b is equal to again input 1 down to 0, and we are now testing this circuitry. So if a is equal to 0 0, wait for 100 nanosecond, again a is equal to 1 1, wait for this nanosecond. So similarly you can check the compare, or you can compare between these two inputs a and b. Similarly you can write here b is equal to 1 1, b is equal to 0 1, b is equal to 1 0. So you can write the different test cases for the b also, and finally you have to observe the output. बरोबर आहे. अशा तुम्ही कितीही टेस्ट सिम्युलेट शकता. There is no restriction. असं नाही की 2 आणि 4च लिहू शकता. You can write the n number of test simuli. Doesn't matter. Okay. So this is about the test bench. Again, this is the test bench for the
मल्टिप्लेक्सर सर्किट, बरोबर आहे. ABCD, that is 4:1 mux. S0 S1 is a select pin. So here we have written the test cases. First, S0 is equal to 0, S1 is equal to 0. हा एक टेस्ट सिम्युला दिला. आउटपुट काय यायला पाहिजे? A सिलेक्ट व्हायला पाहिजे. फॉर 0 0 A should get passed to the output side. So output you should get as a 1. ABCD पण आपण इथे डिफाइन करून ठेवले, बरोबर आहे. And now we are changing the select conditions and now we are observing the outputs. So in this way you can go for test bench for any circuit, बरोबर आहे. हे मी तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेट करताना हे दाखवलंय in that lecture. Okay, so I have already demonstrated you how to write and execute the VHDL code with its test bench using Xilinx simulator. So this is about the test bench codes. Okay, and this same thing you can go for what you can say writing of such a test bench. You can go for any circuit. प्रत्येक कोड साठी तुम्ही टेस्ट बेंच लिहू शकता. जो तुम्ही VHD किंवा VLSI कोड लिहिलेला आहे तर त्या प्रत्येक VHDL कोड साठी तुम्ही टेस्ट बेंच लिहू शकता. Doesn't matter it is a combinational design or sequential design, no problem. You can write test bench for the any VHDL code, any कुठलाही किती कॉम्प्लेक्स असू द्या त्याच्यासाठी तुम्ही टेस्ट बेंच कोड लिहू शकता. So this is about the test bench. So this is not in your syllabus, so it is typical design flow in that Xilinx tool, right? So just go through this. It is not important because it is not there in your syllabus. So I conclude here. We have finished with unit number 5th, that is testing of logic circuit. कुणाला काही कळलं नसेल तर विचारा. युनिट नंबर 5 संपलेलं आहे. सर ही पीपीटी सेंड करा ना ग्रुप. Yes, I will share today only. I will share this, no problem. कळलंय का सगळ्यांना सगळं? ओके सर. All of you are through with this unit? Yes sir. Okay, so we will stop here. In next lecture we will start with the unit number 6th, that is last unit. That means in syllabus it is last unit and it is about the architecture of the commercial devices. Okay, so in next lecture we will start that. We will stop here today.